Right. Getting the link out there. And, okay, that's us getting started. Hello and welcome to Hyperpolyglotting with Elise, where we're continuing our Duolingo Speedrun, see if we can get up to 10,000 all-time XP. Now, the way this works is, for the most part, I'm trying to stick to languages I don't actually know well, as opposed to the ones that I'm fluent in and that I take people's money to translate very complicated documents, because that would just be way too easy. Occasionally, I'm going in there anyway, because sometimes there's content there, and we must be willing to seek out content where we find it, I suppose. And also because sometimes I'm trying to actually get up to an XP goal and finish a stream as quickly as possible, because I'm just bloody tired. But for the most part, we're going to stick to languages I don't actually know particularly well. And we left off on Greek. Now, when I say don't know particularly well, what I mean is I do actually have some prior knowledge. I am coming into this with some understanding of how the language works, with a few exceptions. Like Swahili, basically very little understanding there. Basically, I've done nothing in Swahili. Or say Haitian Creole. I mean, other than the French connection, I have really no experience with that. And where shall we start at? Let's do Chinese. I've been doing Chinese to start out. Hungarian drove me up the wall last night. There's a video I clipped about it. Update titles. Current language, Chinese. And where did we leave? Alright, come on. Where's the chat window? Hello, chat window. Okay, we're on location, the sequel. 手 Sho, which is shu in Japanese and su in Korean. 手 Sho, 手 手 yuan yuan, which is in Japanese and won in Korean. yuan Yuan, yuan yuan, yuan shu, let's see. 肩 Sho, 手 yuan, 愿 ji, shu. 喜 Interesting, I would not have automatically guessed that that would be this. 请帮助我肩肩肩肩肩肩肩香香手手肩肩洗喜愿愿愿洗洗 which is washing 洗洗洗
洗洗手间洗手间，医院的的电话号码电话号码是多少？李李医生在在医院。 15-day streak 管管管管管管院院洗洗间间管手饭馆饭馆，你的姐姐在饭馆。 Your older sister is at the restaurant. 老师在那儿。 The teacher is over there. 那儿洗手间在这儿吗？ Is the bathroom here? 在这儿吗？这儿没有洗手间。这儿这儿没有洗手间。 No bathroom here. 饭馆在那儿吗？ Is the restaurant there? 医院在这儿吗？ Is the hospital here? 饭馆不在那儿。 The restaurant is not there. 不在那儿。 No. It is there. No. Okay, and I've leveled up. So, okay, let's see. Old time XP, we're on 90. Well, no, wait a second. We should be a little bit beyond that. We were on 9200 when we left off. So we're at 9230. Not a big difference. So, since we've leveled up, it is time to move on to the next language. And as always, for a follow and on Twitch or a sub on YouTube and $5 on my Patreon, you can choose for me any language that is available on Duolingo. Okay. I haven't done Polish in a bit. Or Finnish. I haven't done Finnish in ages. Well, a couple of days. Gonna do some Finnish. Finnish is fun to pronounce. I love pronouncing Finnish. It has a cool rhythm. Oh, things to do with cats, I'm guessing. Meow and the pictures of a fish. That's they roll differently in Finland. kana, Lehmä. lehmä, Isä, nauraako tuo lehmä? Isä, nauraako tuo lehmä? Father, is that cow laughing? Lintu. Lintu laulaa. The bird is singing. Lintu laulaa. Vihreä pöllö puhuu suomea. The intelligent owl speaks Finnish. The green vihreä bollocks. Mitä koira sanoo? What does the dog say? Mitä koira sanoo? Lehmä sanoo muu.
says moo. Lehmä sanoo moo. Kana sanoo kot kot. Okay, this is actually a cool unit. Because the thing a lot of people don't realize is that animals make different sounds in different languages. The onomatopoeia are different. Kot kot. For example, is the Finnish thing the chicken says. Says cluck cluck. I like how they put the clucks separately. Like, just in case somebody thinks maybe the chicken says cluck what. Etsivätkö he kissaa? Se on tuolla. Etsivätkö he kissaa? Se on tuolla. Are they searching for the cat? It is over there. Se on tuolla. Etsittekö te isoa koiraa? Se on tuolla. Searching for a big dog. Etsittekö te isoa koiraa? Se on tuolla. It is over there. Etsiä. Look for. Etsimme koiraa. Ehkä se on jo kotona. Are searching for the dog. Maybe it is already home. Etsimme koiraa. Ehkä se on jo kotona. Tuo pöllö sanoo huhuu. Tuo pöllö. Sanoo huhuu. Tuo pöllö sanoo huhuu. Mitä kana sanoo? What does the chicken say? Miksi tämä lintu on vihreä? Why is this bird green? Miksi tämä lintu on vihreä? Herra pöllö sanoo, että pöllö on viisas lintu. Says that the owl is a wise bird. Herra pöllö sanoo, että pöllö on viisas lintu. Oh, hello, Luna. Oh, good to see you. I haven't seen you in ages. It's nice to see you in the stream. How are you doing? Mr. Owl says that owls are wise birds. I think Mr. Owl might be a little bit biased. Vihreä pöllö puhuu suomea. The green owl speaks Finnish. Etsimme koiraa. Ehkä se on jo kotona. We are searching for the dog. Maybe it is already home. And 1 of 5. Kissat. Kissat tanssivat tangoa. I don't believe they would though. Koirat. Koirat. Koirat etsivät lelua. The dogs are searching for a toy. Lelu. This is Finnish. Started out on Chinese, then I leveled up and moved on to Finnish. That's how I'm doing this. Anytime I level up, I switch languages. Unless I just feel like staying with one. Like, I leveled up a couple of times on Haitian Creole. It is. It has a lovely rhythm to it because it's more at times, just like Japanese in that regard. Koirat haluavat lisää ruokaa. Dogs want more food. Yes, they do. Missä puput ovat? Ne ovat tuolla. Are the buddies, I think. They are over there. Missä puput ovat? Ne ovat tuolla. Yeah. And vowel length and stuff like that. It gives it a very cool feel. I enjoy it. Puput haluavat syödä hyvin. Ehkä ponit kasvavat vielä. Maybe ponies are still growing. Ehkä
ponit kasvavat vielä. And there's also vowel harmony as well. Ponit seisovat yhdessä. The ponies stand together. Opettajat etsivät mustaa kissaa. Se on tuolla. It is over there. Opettajat etsivät mustaa kissaa. Se on tuolla. Oh. Punjabi's an interesting one. It's very similar to Hindi. I never got far with it. I have a Punjabi books in here someplace. Opettajat tajuavat, Well, I'd että like to tämä get back pupu to. on lemmikki. Opettajat tajuavat, että tämä pupu on lemmikki. On lemmikki. Opettajat tajuavat, että tämä pupu on lemmikki. The teachers realize that this bunny is a pet. Missä puput ovat? Where are the Kissat bunnies? nauravat, koska musti on taas likainen. The cats are laughing because Musti is dirty again, likainen. Opettajat pesevät koiraa, koska se on likainen. Teachers are washing the dog because it is dirty and they are masochists. Minä pesen lattiaa ja isä pesee koiraa. I am washing the floor and father is washing the dog. Seems like these would be a bad idea to do simultaneously. You'd want to do the dog first, otherwise you're just gonna have to do the floor all over again. Bad idea. Hello, Uncle Aldo. Yeah, Finnish and Estonian are really closely related. That's like the closest relative of any major Finno-Ugric language. It's also very distantly related to Hungarian, but it's so distant you can barely tell. They have been apart for thousands of years, I think. But Estonian's pretty close. Estonian, it looks like Finnish that was spelt by somebody who wasn't careful. Ehkä. Ehkä Ponit. ponit Vielä vielä kasvavat. kasvavat. Opettajat pesevät koiraa, koska se on likainen. Okay, 2 of 5. Okay, well, I've been doing this in the afternoons and around this time pretty much every day lately. Love to see you again. Have a good night. Okay, karhu. Karhu. Söpökissa, söpöt kissat. Cat, cute cat. Söpökissa, söpökissa. Söpökissat etsivät ruokaa. The cute cats are looking for food, of course. Nämä pöllöt sanovat huhu. Owls say hoot. Söpötkoirat yrittävät mudistaa. The cute dogs are trying to growl. Mudistaa. Koirat puraisevat sipulia ja itkevät. The dogs bite the onion and cry. En surusta itke, on ilosta itke, jos itken, niin itken muuten vaan, ja tuolla on, ennen kuin huomaatkaan. Anawe. How you doing, Uncle Aldo?
A gente faz um pouco de finlandês. Nämä karhut tanssivat. Koira puraisee sipulia ja itkee. The dog bites the onion and cries. Nämä lehmät sanovat muu. Ketkä etsivät mustaa ponia? Me. Who are looking for a black pony? We are. I mean, oh, who are the people looking for a black? Okay, that makes a bit more sense if that's what they were going for. Because I would have just said who is looking for, which you could also say, kuka etsii mustaa punia? Oh, hey, Nyangachi, how you doing? Oh, that's a pity, but thank you for stopping in. Good to see you. Ketkä etsivät lintua? Ne yrittävät sanoa mur. They are trying to say growl. Opettajat yrittävät pestä koiraa. Pestä koiraa. The teachers are trying to wash the dog. Kuka pesee koiraa ja ketkä siivuavat lattiaa? Pieni karhu yrittää murista. The small bear is trying to growl. Söpöt. Puput. Yrittävät puraista. Omena. Karhu. Murisee. Karhu murisevat. Three of five. Painava. Oranssi kissa on tosi painava. Surullinen siili. A sad hedgehog. Pesemme koiraa, koska se haisee. We are washing the dog because it stinks. Oh, interesting, because haise is to stink. Haista is to smell something. Same root. This is something, again, agglutinative languages. They're wonderful things. Koira on likainen ja haisee. Poni potkaisee velhoa. The pony kicks a wizard. Okay. Painavat karhut murisevat. The heavy bears are growling. Ponit haisevat. The ponies stink. Ponit haisevat. Yrittävätkö nuo karhut murista? Are those bears trying to growl? Yrittävätkö nuo karhut murista? Yrittävätkö nuo kissat tanssia tangoa? Are those cats trying to dance the tango? Mitä siilit sanovat ja miksi? What do hedgehogs say? And why? Mitä siilit sanovat ja miksi? Söpöt siilit etsivät ruokaa. Nuo ponit potkaisevat opettajaa. Those ponies kick the teacher. Ouch. Hän yrittää nousta ylös, mutta kissa on tosi painava. She is trying to get up. But the cat is really heavy.
Hän yrittää nousta ylös, mutta kissa on tosi painava. Ponit nousevat ylös. The ponies get up. Nuo pöllöt yrittävät potkaista lelua. Nous ylös. Four, five. Ruskea. Tuhma poni, tuhmat ponit. Naughty pony. Naughty ponies. Tuhma poni, tuhmat ponit. Tuhmat kissat puraisevat vanhaa mummoa. Puraisevat. Vanhaa. Mummoa. Tuhmat kissat puraisevat vanhaa mummoa. The naughty cats bite the old grandma. Tuhmat ponit potkaisevat turistia. Musta kana, mustat kanat. Black chicken, black chickens. Mustat karhut haluavat kakkua. The black bears want cake. Se on I eri want cake undulaatti. too. It is another parakeet. Se on eri undulaatti. Se on eri lintu. Onko se sama vai eri lintu? Is it the same bird or another? Ruskea karhu etsii jotain. The brown bear is looking for something. Ruskea karhu etsii jotain. Tuhma kissa on taas pulassa. The naughty cat is in trouble again. Tuhma kissa on taas pulassa. Voi ei, Mirri on taas pulassa. Tajuatko sinä, että nuo oravat haluavat jotain syötävää? That those squirrels want to eat something. No. Want something to eat. Tajuatko sinä, että nuo oravat haluavat jotain syötävää? Oh shit, I misclicked. Do want something to cake. Now, see, I'm just obsessed with cake now. That's the Nuo oravat. That squirrel, those squirrels. Orava puraisee koiraa. Minä juoksen ja koira juoksee myös. I run and the dog runs too. Me juoksemme, koska koira on pulassa. Tajuatko sinä, että nuo oravat haluavat jotain syötävää? That guy's head reminds me of the Sparkasse emblem. Okay, and we've leveled up, and let's just see where we are in the world of XP. 1200 in the league table, 101 out of 50 on the daily goal, and 9301 out of 10,000 for tonight's little goal. So it is time to switch languages. When, just to review what we've done so far, is Finnish, Chinese,
Finnish and Chinese is all we've done so far tonight. Earlier today we did Greek and some Haitian Creole and stuff. Hindi. I haven't done Hindi in a bit. Do some Hindi. I like Hindi. Congrats to Uncle Aldo says. Thank you, Uncle Aldo. Okay, now I need to get my windows where they need to be. It's amazing. You get a bigger screen and you think you have just no end of space, and somehow it ends up being not enough for something. मेरे पास ज़्यादा किताबें हैं. I have many books. Or is it more books? मेरे पास ज़्यादा किताबें हैं. पीटर और नेहा रात से ज़्यादा खाते हैं. और नेहा राज से ज़्यादा खाते हैं. Peter and Neha are eating more than Raj. मुझे और किताबें चाहिए. मुझे और किताबें चाहिए. I want more books. True. मुझे और किताबें चाहिए. वो घर बेहतर है. That house is better. And it is not a coincidence that the word better is behtar. These are related languages. English and Hindi are distant relatives, but close enough that you get these sorts of coincidences. Farsi also has behtar as the word for better. आमिर तुमसे ज़्यादा लंबा है. Is taller than you. Amir tumse zyada lamba hai. It is. I mean, it's a cool language. I love. I find the Indic end of the Indo-European languages fascinating because you occasionally just see, even though there are lots of things that are different, you end up seeing all sorts of stuff that is actually similar. Despite a huge geographical and historical remove. मुझे और खाना चाहिए. I want more food. मुझे और खाना चाहिए. मुझे और किताबें चाहिए. मुझे और खाना चाहिए. मुझे और पैसे चाहिए. मुझे और fucking lot of things का चाहिए. उसके पास तुमसे ज़्यादा पैसे हैं. उसके पास ज़्यादा पैसे हैं. She has more money than you. उन्हें और सेब दो. Give them more apples. उन्हें और सेब दो. Perfect. There we go. 1 of 4. दादा धीरे चलते हैं. Grandfather walks slowly. मैं तुमसे तेज लिखता हूँ. मैं तुमसे तेज लिखता हूँ. I write faster than you. मैं तुमसे तेज लिखता hum. Eu fico fascinado por isto. Na primeira vez que estudei Hindi, não pude crer que o idioma parecia ser minha própria língua, o português. Sim, é verdade. É a pura verdade. As similitudes são fascinantes. Hello, Papi Wilson. Yes, learning Hindi. Doing some Hindi. We're switching up. Welcome, by the way. We're switching up languages every time that I. Oh, and thank you for the follow, Papi Wilson. Good, always nice to get a couple of those. And so every time I level up, I'm switching languages. Okay, have a good night, Nyangachi. राज जूलिया से बेहतर गाता है. राज जूलिया से बेहतर गाता है. Raj sings better than Julia. कौन बेहतर नाचता है? Who dances better? कौन बेहतर नाचता है? वो मुझसे धीरे गाती है.
What's your native language, Poppy Wilson? वो मुझसे धीर गाती है. She sings slower than me. Reminds me of what an agent said about Billie Holiday. Like when he first heard her, he phoned in some guy and said, "You've never heard somebody sing as slow as she does." Ah, bueno. Entonces, bueno, está en familia acá, po. Hey, Ludlow, welcome back. Good to see you. We're doing some Hindi. वे बहुत तेज नाचते हैं. She runs very fast. वो बहुत तेज नाचते हैं. Oh, they. Oh, they. I thought वो. Bollocks. उसकी बिल्ली तुम्हारे कुत्ते से बेहतर नाचती है. उसकी बिल्ली तुम्हारे कुत्ते से बेहतर नाचती है. Okay. उसकी बिल्ली तुम्हारे कुत्ते से बेहतर नाचती. उसकी बिल्ली तुम्हारे कुत्ते से बेहतर नाचती है. Her cat dances better than your राज dog. पीटर से तेज चलता है. Bueno, todo no, pero bueno, algún que otro sí. Po. Raj Peter se tez chalta hai. Peter walks. No. Raj walks faster than Peter. आमिर जूलिया से धीरे दौड़ता है. Julia runs slower than. Oh, bollocks. Amir runs slower than Julia. Amir runs slower than Julia. राज नेहा से तेज नहीं है. Y Papi Wilson, ¿de qué parte eres? Raj, Neha se tez nahi hai. Raj is not faster than Neha. वे बहुत तेज नाचते हैं. They dance very fast. A ver. मैं आपसे बेहतर नाचता हूँ. I dance better than you. मैं आपसे बेहतर नाचता हूँ. ¿De qué parte? He pasado tiempo en Envigado, cerca de Medellín, pero bueno, de eso hace un poco de tiempo. दादा उनसे धीरे चलते हैं. दादा उनसे धीरे चलते हैं. Grandfather walks slower than them. वो तुझसे धीरे चलता है. He walks slower than you. मैं तुझसे कम सोता हूँ. मैं तुझसे कम सोता हूँ. I sleep less than you. And this is where long and short vowels matter in Hindi, because kam is less, but kam with a long A is work. मैं कम करती हूँ means I'm doing less. मैं काम करती हूँ means I'm doing work. Bueno, es que me crié trilingüe con el castellano, el alemán y el inglés, así que son primeros idiomas para mí. Po. उनके पास आपसे कम खाना है. उनके पास उनके पास कहाँ है पास आपसे कम खाना है. उनके पास आपसे कम खाना है. खाना खाना है. is less food than you. पीटर उनसे they- बेहतर they गाता have. है. पीटर उससे बेहतर गाता है. Peter sings better than them. उनसे. वो तुझसे छोटा है. He is younger than you.
वो तुझसे धीरे खाता है। Mm-hmm. He eats slower than you. हमारे पास उनसे ज्यादा जानवर हैं। We have more animals than them. Than them. Sí, bueno, yo cambio de idioma cada vez que subo de un nivel para otro. Así que hoy hasta ahora, bueno, hemos hecho un poco de finlandés, de chino, vietnamita, hindi, creole, haitiano, finlandés, bueno, de todo un poco, pues. Madre, perfect. And 3 of 4. आमिर के पिता एक किताब लिख रहे हैं। Okay, Amir's father is writing a book. Amir के पिता एक किताब लिख रहे हैं. मुझे आराम चाहिए। I need rest. आराम. नेहा किताब लिख रही है। Neha is writing a book. I am also writing a book. मैं भी गाता हूँ। Brazuca, como el lanzacohete, po. मैं भी गाता हूँ. I also sing. मेरे पास भी किताब है। मेरे पास भी किताब है. मेरे पास भी किताब है। I also have a book. वो बहुत आराम करता है। He rests a lot. वो बहुत आराम करता है. मैं सबसे तेज आदमी हूँ। I am the fastest man. क्या नेहा भी खेलती है? Does Neha also play? अब तुम आराम करो। El idioma, o sea, el idioma hindi. Bueno, un poco. Lo que pasa que yo tengo conocimiento bastante profundo de las estructuras y bueno, el de Banagri, bueno, la grafía la conozco desde el colegio, porque lo que pasa es que yo en el colegio tenía una amiga de Maharashtra, estuvimos en la misma clase de francés y empezamos a hablar y cuando ella se enteró que yo quería aprender hindi, se puso a enseñarme y me enseñó la letra y toda esa weá. Y bueno, me enseñó una frase, bueno, lo suficiente para empezar. Y bueno, de vez en cuando me he puesto a estudiar un poco más, y luego descanso un poco, hago otras cosas, y me aburro, y estudio un poco más, y poco a poco voy aprendiendo el idioma, pues. Abdum Aram Karo. Now you need rest, I would say. Well, yeah, except now you rest is indicative. We're saying now, karo is imperative. You're telling somebody what they need to do. दादी किताब में लिख रही है। Is writing in the book. यह किताब सबसे अच्छी है। This book is the best. वह लड़का सबसे सुंदर है। That boy is the most beautiful. सबसे सुंदर है. अब तुम आराम करो। Now you rest. Okay, and now we've leveled up. Hemos subido de nivel. Así que, bueno,
Vamos a cambiar de idioma. Hemos hecho hindi, finlandés, chino. Antes, bueno, por la tarde hacíamos griego, creola, haitiano, turco, checo, vietnamita. Húngaro me dejó casi loca anoche por la estructura maluca de las lecciones, de ciertas lecciones, pero bueno, es posible que me convenzan a volver a ser húngaro o árabe también sería una opción, swahili, irlandés. Hace tiempo que no hago irlandés. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué queremos hacer? Vietnamita, bueno. Hagamos vietnamita. Sí. Y la manera de que estructuran las lecciones, sobre todo de lo que se llama el preverbo, lo hace incluso más difícil. Bueno, parte del motivo de este speedrun es conocer a fondo esta aplicación Duolingo para poder hablar un poco más de las ventajas y las desventajas que tiene y el rol que le cabe jugar dentro de un programa de aprendizaje de idioma. ¿Me explico? Así que yo voy comentando con cada lección las cosas que me llaman la atención positivamente, en el sentido negativo, lo que sea. Y ahora estamos haciendo vietnamita. Hay que cambiar de título. Changing titles. Vietnamese. And here we go. And where are we on the XP situation? Because we're trying to get up to 10K. Okay, 1257 top of gold. And 9358 XP all time. We're trying to get to 10,000 all time XP. Bueno, si he aprendido algo, un poco, bueno, depende un poco. He aprendido unas cosas. Bueno, tengo que decir que hay cosas que sí he aprendido, sobre todo en cuanto al vocabulario y algunas estructuras gramáticas, pero no sé si hubiese aprendido esas mismas cosas si no manejara ya ciertos fundamentos del idioma ya antes de comenzar a hacerlo con Duolingo. Ese es el gran interrogante para mí. Pero sí, estoy aprendiendo ciertas cosas. Tôi cho cô ấy cái máy tính đen của mình. Tôi cho cô ấy cái máy tính đen của mình. I give her my máy tính đen computer, I think. My black computer. Den is black. Den es negro. No lo sabía. Màu đen. Black wallet. Oh, that's just black. Okay. That is just the color black. Màu đen. Cô ấy mua cái váy đỏ. She buys the red doll. Okay, váy. Is that a skirt, right? Màu đỏ. Màu đỏ. Red. Cái đồng hồ màu đen của tôi đâu? Where is my black clock? Màu cam. Sí, bueno, hay que tener en cuenta también que eso del hablar muchas veces tarda algo en llegar, porque hace falta confianza, hace falta cierta destreza de la lengua y cosas así. Bueno, es igual cuando estamos aprendiendo también nuestros primeros idiomas. Yo, por ejemplo, me tardé harto en empezar a hablar cuando chica.
Yo tardé como 3 años en realmente empezar a hablar. Pasé todo el rato escuchando y adquiriendo y entendiendo, weá. Pero bueno, eso del hablar, bueno, a mí me llegó tarde y muchas veces así. Y es por eso que hay también el punto de vista bueno, desde la academia, desde la investigación de la adquisición del idioma, del lenguaje, que dice que no hay que ponerle tanto presión respecto de eso de hablar, que bueno, que eso del hablar llegará cuando llegue y que mientras, bueno, uno está como esponjeando un poco, absorbiendo estructura, vocabulario, fonemas y todas esas cosas, bueno, aunque no hable, está bien, porque en algún momento, cuando llegue el momento, llegará. Así Màu. que cuestión, sí, màu cam, Màu trắng. màu trắng, trắng, Trắng và đen. white and black. Màu đỏ, Con mèo của bạn có màu trắng. your cat is white. Cam, Thịt bò có màu đỏ. the beef is red. Thịt bò có màu đỏ. Màu đen, Chúng tôi thấy những cái đĩa màu cam. we see the orange dishes. Quả cam của tôi không có màu cam. Quả cam của tôi không có, my orange is not orange. That should raise important questions about whether the name is even correct. Màu của cái áo là đỏ và trắng. Màu của cái áo là đỏ và trắng. The colors of that shirt are red and white. Papi Wilson dice, esos idiomas que manejan tono no me gustan, es decir, no me gustan en el sentido que es difícil de hablarlo. Just in English, for our English-speaking viewers, the languages with tones, I don't like them. It's because I just don't like them in the sense that it's hard to speak them. And I will say that tonal languages for me also, that's something I have a lot of trouble with. Like, that's why I don't know, like, I know Chinese characters up to my ass, but, okay, that gesture, I don't know why my ass is above my head. Maybe I'm really a good gymnast and I didn't know it. I know Chinese characters, but the tones I have trouble with. Same with Vietnamese, I have trouble with the tones. I can, like, learn vocabulary and stuff like that, and it's cool, but really working the tones, I do have trouble with it. Eso de los tonos es muy difícil, sobre todo si una no está acostumbrada. Bueno, porque, bueno, si una aprende eso de los tonos desde chica, bueno, es fácil, entonces, bueno, se acostumbra. Pero partiendo desde un idioma que no tiene esa tonalidad, para aprender una wea que sí la tiene, bueno, caleta, ¿no? Tôi cho cô ấy cái máy tính đen của mình. I give her my black computer. Màu đen. Black. Màu đen. Okay, that's lesson 1 of 3. Màu nâu. Màu nâu. Màu xám. Màu xám. Những cái đĩa màu xanh lá cây. Những cái đĩa màu xanh lá cây. Green.
Is it just green plates? Okay. It feels like there was some other word in there. Ah, sí, bueno, tiene una clara tendencia chilenizante que se va, bueno, hacia lo porteño cuando pasó tiempo en Buenos Aires. Pero sí, bueno, digamos que la configuración originaria es más bien de Chile. Một con thỏ xanh da trời. Một con thỏ xanh da trời. Christ. A blue rabbit, is that it? Xanh da trời. Xanh da trời. Xanh da trời. Okay, those three things are all together, they form the word blue. Some màu nâu. Họ mang những đôi giày màu nâu. Wear brown shoes. Xanh da trời. Quả chuối có màu xanh lá cây. The banana is xanh lá cây, green. ¿Y vos de qué parte de Colombia eres? Xanh lá cây. Tôi có một chiếc mũ màu nâu. I have a brown hat. Sí. Sí, es cierto. Y también existe también ese desequilibrio. Una de mis críticas principales que, bueno, que dirijo hacia la forma en que enseña la aplicación Duolingo es la falta de contexto, la falta de narrativa. Porque lo que pasa es que nuestro cerebro es tan como desde un comienzo tiene esa tendencia de buscar una estructura narrativa. Si tenéis como tres frases sin relación aparente, que parecen no tener ninguna relación entre ellas, bueno, nuestro cerebro van a buscar el hilo que las une. Y si no hay hilo que las una, entonces, bueno, va a quedar como la cagada un poco. Y lo que pasa que aquí sería posible organizar estas lecciones de una forma en que exista ese hilo que une la frase para crear esa estructura un poco narrativa. No tiene que ser una estructura narrativa compleja para nada, pero sí, bueno, contextualizar un poco el lenguaje que estamos aprendiendo sirve para facilitar un poco la absorción. Assam Boys. Con mèo mang đôi giày màu xanh da trời. Con mèo mang đôi giày. The cat wears blue shoes. Why should the cat be wearing shoes? El gato, ¿por qué tiene zapatos, weón? Con voi có màu xám. The elephant is gray. Con voi có màu xám. Con chuột có màu xám. The mouse is gray. Một người đàn ông màu xanh lá cây. A man. A green man. Un hombre verde, weón. Enanitos verde. Đứa trẻ thấy con ngựa màu xám. Ah, sí. O sea, bueno, como Barranquilla, Cartagena, esa parte. Tengo una amiga que vive en Barranquilla y resulta que es finlandesa incluso. The kid, el cabro, ve con ngựa màu xám
caballo gris. El cabro chico ve al caballo gris. Sam. Màu vàng. Màu vàng. Anh ấy thấy chiếc xe đạp màu hồng của mình. Anh ấy thấy chiếc xe đạp màu hồng của mình. He sees his màu hồng pink bicycle. Ah. Ah, sí. Ah, bueno, yo solo conozco, bueno, del norte solo conozco el aeropuerto de Cartagena y esa sauna que existe afuera del edificio del terminal. Yo, bueno, había pasado un par de días en Envigado, al lado de Medellín. Ah, sí, entiendo. Ah, claro, al otro lado de Panamá, más o menos, más allá de Panamá. Y bueno, y tiene, bueno, bueno, hace calor en Medellín, pero un calor como piola, ¿no? Y bueno, aterrizamos en Cartagena, bajamos y a mí me tengo a fumar. Salgo a fumar y de repente es como estar en una sauna, weón. Como estar dentro de un motor a vapor, po. Tanta humedad, porque ya había pasado los últimos meses en Chile y ahí, bueno, en Santiago hace mucho calor, pero un calor seco. Y la realidad es que, bueno, eso fue el junio, así que ya estábamos en Santiago, estábamos en el invierno, que no es para nada un invierno de verdad, tengo que decirlo, hace como 15, 20 grados. Para mí el invierno son 15, 20 grados, pero bajo cero, weón. Anh ấy không thích màu tím. Ấy. He does not like violet. Chiếc bàn có màu nâu nhạt. The chiếc bàn is nhạt brown. The table, bollocks. The table, la mesa, weón, la mesa. Cái ví đỏ nhạt là của tôi. Cái ví đỏ nhạt là của tôi. Cô ấy mặc một cái váy màu hồng. She wears a pink skirt. Cô ấy mặc một cái váy màu hồng. Cái nhà ga kia có màu vàng đậm. Deep yellow. Ah, sí, es mucho frío, ya a los 20 grados Celsius. Para nada. Para mí, bueno, con la temperatura ideal, se ubica como entre 15 y 25. Y conozco una ciudad en el mundo entero que no sube de los 25 ni baja de los 15. Se llama Arica. Está en la frontera entre Chile y el Perú. Y el único problema es que la ciudad es más aislada que la cresta. Tiene una cesantía, tiene como un 40% de cesantía, está en la cagada. Pero igual está en la costa. Tiene... porque lo que pasa es que, bueno, sobre todo el negocio marítimo le ha pasado por alto, porque existe Iquique, existe, bueno, Antofagasta, hay tantos otros puertos, también Valparaíso, San Antonio, igual. Y por eso, bueno, las grandes naves no quieren detenerse allá, sino tan solo para, no sé, cargar combustible o algo. Pero
Pero el tiempo es perfecto. Está a como 30 horas de camino de Santiago y 20 horas de camino de Lima. O sea, súper aislada la ciudad, pero igual el tiempo es perfecto. Anh ai không tịt màu tím. Quả chuối không có màu vàng. Yellow bollocks. Màu vàng. Anh ấy yêu chiếc xe đạp màu hồng của mình. Người phụ nữ mua cái áo tím. Compra una camisa tím. Ah, chucha, faltó el artículo determinado. Cái áo của tôi có màu tím nhạt và xám đậm. Light violet and deep gray. Oh shit, la puta la wea. I meant to say and I clicked red. Màu của chiếc giày là tím và hồng. Chick. The chick yay shoe are violet and pink. Chiếc bàn có màu nâu nhạt. The table is light brown. Cái nhà ga kia có màu vàng đậm. That station is deep yellow. Quả chuối không có màu vàng. The banana is not yellow. Người phụ nữ mua cái áo tím. Buys the violet shirt. Cái áo của tôi có màu tím nhạt và xám đậm. Shirt is deep light fucks. Light violet and deep gray. Bueno, menos mal que al Pacífico y pues subir hasta Lima, donde hace un calor de verdad también. Yeah, we have leveled up. And I'm just gonna take a quick break. Let's just check our stats before we do that. Okay, 1298. Still at the top of Gold League. 93.99. We are 601 XP short of 10,000. Y ahora vamos a tomarnos un descansito. ¿Dónde está la agua? And I'll be back in just
And I'm back. Estoy de vuelta. La nueva actualización, no sé. A lo mejor ya estamos usando la nueva actualización y yo ni cuenta me di. And it is time to change languages since we have just leveled up. So far we've done Vietnamese, Vietnamita, Hindi, Finlandés, Chino. Let's do some Turkish. Un poco de turco. Algo que no tiene tono. Okay. Güzel bir hayatım var. Nicotina. Estoy tratando de dejar de fumar. I have a nice life. Güzel bir hayatım var. Tengo un ratón poco cooperativo. Merhaba canım. Hello dear. Merhaba canım. Herkese sevgi gerekiyor. Everybody needs love. Herkese sevgi gerekiyor. Sevgi. Sevgi nedir bilmiyorum. Sevgi nedir bilmiyorum. I do not know what love is. I wanna know what love is. Anne olmak muhteşem bir duygu. Being a mother is a muhteşem muhteşem, great duygu, feelings. Nefret çok kötü bir duygu. Nefret çok kötü bir duygu. Çok kötü bir duygu. El odio es un sentimiento muy malo. Aşk için zamanım yok. No tengo tiempo para el amor. Aşk için zamanım yok. Aşk çok güzel bir duygu. Aşk çok güzel bir duygu. Bu sorun çok ciddi. This issue is very serious. Onunla görüşlerimiz tamamen farklı. Onunla görüşlerimiz tamamen farklı. These are entirely different. Görüşlerimiz. Görüşlerimiz. Tuhaf sorunlar var. Tuhaf sorunlar var. There are strange problems. Tuhaf. Alıştırma yapalım. Let's do exercises. Alıştırma yapalım. Sorunumuz. Sorunumuz. Neden? Hayatım. Hayatım. 90. Bugün. Yakında. Yakında. Merhaba canım. Bu. İlginç. Bir. Görüş. Çok ilginç, of course. Very interesting. Bollocks. Bu çok ilginç bir görüş. Bu başka bir tür. This is another type. Başka türlü bir şey. Benim istediğim. Kaç tür ördek vardır? Kaç tür ördek vardır?
How many species of ducks are there? Senin fikrin bizim için çok önemli. Very important to us. Bu konuda bir fikrin var mı? Bu konuda bir fikrin var mı? Ben bu tip ayakkabı seviyorum. This type of ayakkabı towels shoe ayakkabı shoe. Ayakkabı. Yo, bueno, soy de Estados Unidos y actualmente estoy viviendo, gracias a la pandemia sobre todo, en un suburbio de Cincinnati, en el estado de Ohio, en el medio oeste. Estaba un culiao, weón. Yeni sistemi anlamıyorum. I do not understand the new system. Yeni sistemi anlamıyorum. Bu restoranda hizmet çok kötü. The hizmet service is very bad in this restaurant. Hizmet, servicio, atención, Hizmet, hizmet, Kahve servisi. kahve servisi, Servisi. onların hayata bakışları değişti. Ah. Bakış. Life changed. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Sí, bueno. Se usa en el participio también. Servisi. 20. Çayı. Yumurta. Ya. Ya, O benim tipim. O benim tipim. O benim tipim. Tengo que hacer clic. O benim tipim. Onlar onlar, kimin kimin sistemi veya veya Türkçe. onun bu konuya bakışını sevmedim. onun bu konuya bakışını sevmedim. Bu sistem her şeyi değiştirecek. Bu sistem her şeyi değiştirecek. Ben bu tip ayakkabı seviyorum. I like this type of shoe. Sí, cierto. Sí, muchas veces lo que pasa el presente en el inglés muchas veces también es como un futuro próximo. Como o sea, sí, pero no solamente próximo, porque se puede decir como I'm going to Chile in 2030. Y eso es totalmente normal decirlo. Y bueno, y el tiempo se implica más bien. Se habla en presente, pero y, bueno, esto que has mencionado es muy interesante, porque naturalmente también se puede decir I will go o I will be going, y eso también es totalmente correcto. Y entonces surge el interrogante, ¿cuál es la diferencia? Y yo
tengo que decir que, bueno, así de repente no puedo decirlo. Lo que sí puedo decir es que todas esas tres formas son correctas, totalmente correctas, auténticas y normales en el inglés, pero Senin düşüncen ne? is your düşünce. Onun adı listede değil. Su nombre no figura en la lista. Kontrol ediyorum. Durum kontrol altında. Durum kontrol altında. Bana yardım altında. gerekmiyor. No necesito ayuda. Hangi konuda konuşalım? Hangi konuda konuşalım? Herhangi bir değişiklik var mı? Okay, yeah, it's quite late here too. Yeah, bueno, en inglés yo diría very late o también too late. Too much late, no. Too much late. Too much, bueno, es más bien cuantitativo. Y necesita un sustantivo para modificar. Así que too late, very late, o también se puede decir it's already late or really late. Así nomás. Bueno, igual en el castellano, ¿no? En mi país ya es muy tarde. Y en este también son las 2 de la madrugada, po. Are there any changes? Ama emir emirdir. Gracias por venir. Espero que nos veamos más veces también. Bueno, mañana por la tarde también estaré transmitiendo, creo. Y también hay esta transmisión nocturna que hago bastante a menudo. Así que, bueno, a lo mejor se darán otras oportunidades. Bueno, muchas gracias por venir. Siempre es bueno ver nueva gente por acá porque esta transmisión es bastante nueva y la wea es que no hay ni un hueón que lo conozca. Así que cuando llega nueva gente siempre me alegro mucho. Y gracias por el follow y wea. Ama emirdir. But orders are orders. Şarap listesi nerede? Şarap listesi nerede? Şarap listesi nerede? Düşünceler. Hasta adamın durumu çok Hasta adamın durumu çok üzücü. Gracias, güey. Bueno, me alegro en todo caso. Emri. Her şey benim kontrolüm altında. Her şey benim kontrolüm altında. Bu tip değişiklikler normaldir. Tip. Değişiklikler. Normaldir. This type of changes are normal. Onlar neden o değişiklikleri istiyorlar? Onlar neden o değişiklikleri istiyorlar? ¿Por qué quieren esos cambios? Her. Var. Vardı. Yardım. Yardım, Nadiren. Sıcak. Senin düşüncen ne? şu, kelime, liste çok, değil. Haberleri beğendin mi?
Sana saygı duyuyoruz. Saygı duyuyoruz. We respect you. Saygı. Saygı. Burada bir kriz var. There is a crisis here. Burada bir kriz var. What, just one? Sadece bir kriz? Gazeteler kriz hakkında yazmıyor. Gazeteler kriz hakkında yazmıyor. Sounds about right. Polis bu olayı gördü. The police saw this incident. Polis bu olayı gördü. Okay. Bu çileğin tadı yok. Bu çileğin tadı yok. This has strawberry has no taste. Bu yemeğin tadını yok. Tadı yok. Tadı. Sınav sonucunu öğrendim. I learned the exam sonucu. Gücü kullan, Luke. Gücü kullan Luke. Use the force. Luke. Oh. What that means is this isn't, I think this must be an automatic voice or something like that. And so it just used Turkish phonetics, but I'm sure that if you watch the movie in Turkish dubbing, it would be Luke. Gücü kullan Luke. Luke. Ben senin babası. Bu adamın daha çok gücü var. Bu adamın daha çok gücü var. Krize. Sonuç ne? Sonuç ne? Kız. Haberler. Haberler. Şimdi. Şarabı. 30. Dün okulda çok üzücü bir olay. Dün okulda çok üzücü bir olay oldu. Çorbayı. Gidelim. 20. Tat. Hariç. Sınav sonuçları nerede? Son nerede? Tadı yok. Okay. And where am I? Lesson complete. And I've leveled up. So it's time to check XP standings and see where I am. Okay, 1355 in the league table. Still at the top of the gold league by a fairly significant margin. 94.56 out of 10,000. Yeah, I'm beginning to think I'm probably not going to manage 10,000 tonight because I need to sleep and I'm already kind of a little bit tired. But, well, we've made a dent in it, certainly. I think I will certainly make it to 10,000 tomorrow. But it occurs to me I don't know what the situation's going to be tomorrow because we have electricians coming in who are going to be doing a whole bunch of wiring stuff, and for all I know, the power's going to be out while they're doing it. So that is an open question, actually.
Not sure. Any case, I think I'm going to wrap it up for now. Thank you to everybody who's been viewing. Thanks to all my new followers, especially. It's great. I love the chat is starting to get a little bit lively. It's starting to get a bit multilingual in chat too. I love that. You know, thank you to Uncle Aldo as well, who's been like the most, possibly the most devoted viewer of this speedrun, which is the coolest thing ever. And I mean, I look forward to seeing you all again. I'm enjoying this greatly. And we'll do, who knows what we'll do next time. Well, hopefully it'll be in the afternoon. If not, it'll be probably around, you know, midnight again. See you then. And if you enjoy the stream, please consider paying for the stream on my Patreon. The link's up top. And no pressure for anyone who can't do it. If you can't do it, you can't do it. I understand that very well. But it always helps because these streams are also sort of an insurance policy for me, because I do freelance translation work and it's feast or famine. So having sort of a secondary source of income is very helpful in that regard. So if anyone does want to contribute to the stream, I really appreciate it. But there's absolutely no pressure on it, and nobody should feel at all bad if they can't. In any case,